Hi everyone and welcome to my channel English every 5 days. Today we'll talk about exceptions in comparative and superlative forms. So it's part 2 of previous videos. مرحبا، أهلا بكم في قناتي الإنجليزية كل 5 أيام. اليوم سنتحدث تكملة عن الفيديو السابق، أي الاستثناءات في صيغة المقارنة والتفضيل بالنسبة للصفات. أهلا بكم جميعا. There is just few exceptions about this. الاستثناءات ليست كثيرة. الصفات التي تحتوي على الاستثناءات ها هي. أولا، جيد. جيد تتحول إلى أفضل والأفضل، وها هو مثال: good, better, best. ثم سيء، bad, worse, worst. سيء، أسوأ، الأسوأ. Next, many, much, some. They have the same comparative and superlative form: more, most. So, as an example, لاحقا: little, less, least. قليل، أقل، الأقل. And the last adjective, far. Far have two forms: far, farthest. It's about the distance, and further, furthest. It's about time. So, further التي تكتب بالآ تدل على المسافة، أما التي تكتب بالإي فتدل على الزمن. وها نحن نصل لنهاية الفيديو. أتمنى أنه أعجبكم. لا تنسوا وضع إعجاب ومتابعة. أراكم في الفيديو القادم and goodbye. See you next